Hello students, welcome back to Vignan Academy video number 12 of gravitation. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the concept of orbital velocity and the concept of escape velocity. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. The first topic of this video is orbital velocity. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ go to Vignan Academy Telegram channel. You can find the PDF notes. The first concept is orbital velocity. Orbital velocity. Orbital velocity. So let us assume that this is our Earth of mass capital M and radius r. The mass of our Earth is capital M and the radius of the Earth is capital R. And let me consider a satellite of mass small m is revolving around the Earth in a circular orbit with a radius of circular orbit as small r. I repeat, small r is a radius of circular orbit. On the satellite to Earth sutta ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. And also there will be centripetal force. Centripetal force will be directed towards the center of the circle. ಈಗ downside ಗೆ centripetal force ಇರುತ್ತೆ. And that centripetal force is provided by gravitational force between the satellite and the earth. The necessary centripetal force, the necessary centripetal force is provided by gravitational force between the satellite and the earth. So the centripetal force equation is mv square divided by r. This is the centripetal force, sorry, capital R alla small r. Small r is the radius of the circular orbit and m is the mass of the satellite. Small m is the mass of the satellite. Idu small m, idu capital M. Capital M is the mass of the earth. So that is equal to gravitational force. Idannu yaar balance ಮಾಡ್ತಾರೆ? Gravitational force balance ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ gravitational force ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? That is given by capital G into capital M into small m divided by r square. So that is a balanced force equation. ಬರ್ತಿದೀವಿ. small r can be cancelled. Remaining thing is small m get cancelled. Small m is the mass of the satellite and capital M is the mass of the earth. So therefore V is equals to square root of gm divided by r is the speed of the satellite. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? gm divided by r. ಸೊ ನೋಟಿಸ್, ಈ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅಂಟಿಲ್ near to the surface of the earth. So that is called as orbital velocity. The speed of the satellite just above the surface of the earth. Earth surface ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. So buildings ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ? So just above, assume just above the surface of the earth, maybe 100-200 meters. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ revolving just above the surface of the earth with the radius of circular orbit as capital R. So that is what. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ R value ಅಂದ್ರೆ, so let me consider this as a H value. This value is H. This further can be written as square root of g into capital M divided by r plus h. H value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At the same time, if you can't reduce the H value below 0. So 0 ವರೆಗೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ just above. When special case when r is equals to capital R, ಅಂದ್ರೆ that is when the satellite is revolving just above the surface of the earth, just above
the surface of earth, then h value will be equal to 0. Therefore, small r is equal to capital R. VO ಇದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ the satellite is revolving just above the surface of the earth. So VO is equals to square root of GM, G into capital M divided by small r. Am I right? So we already have small g is equals to capital GM divided by capital R square. Sorry, ಇಲ್ಲಿ small r ಅಲ್ಲ capital R ಆಗುತ್ತೆ. So from this, capital G into M is equals to GR square. So let me substitute that one. VO is equals to square root of GM can be written as small GR square divided by R. So R will square get cancelled. Therefore, orbital velocity of a satellite which is revolving just above the surface of the earth is square root of R into G. That is the orbital velocity. We have the value of R as 6,400 kilometer, 6400 kilometer. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ 6.4 into 10 power 3 meter ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And G value is exactly somewhere 9.78 because 9.8 ಅಂತಾನೆ substitute ಮಾಡಿ. So you are going to get, after substituting these values, VO is found to be somewhere around 7.918. So ಇದನ್ನ approximate ಆಗಿ 7.1 kilometer per second ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Sorry, 7.9 kilometer per second. That will be the orbital speed of a satellite which is revolving just above the surface of the earth. So orbital speed, or bari orbital speed anta mention ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ you have to assume that the satellite is revolving around the earth just above the surface of the earth. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, that will be nearly equals to capital R ಆಗಿರುತ್ತೆ. Unless they have mentioned the height, you have to consider the orbital velocity is square root of RG. Square root of RG, that's value is 7.9 kilometer per second. Please make a note on this one. We'll go to the next topic. So that is escape velocity. Escape velocity. Aita? So I'm going to remove this. 3, 2, 1, done. Next topic is escape velocity. Escape velocity. So ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯು ನೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಎನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜೋರಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಟೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. The minimum speed with which you have to eject an object, with which you have to throw an object so that it will never come back to the earth's surface, that minimum speed is called as escape speed. So ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ with which the minimum speed with which an object must be projected so that it will never come back to earth. That minimum speed is called as escape velocity. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The minimum speed which is required to give for an object so that it will escape from the gravitational field. Gravitational field
ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಫಾಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಸೆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿರಂಗಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಬರೀ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 150. ಸೊ ಇವನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 83 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೇಂಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಒನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ತರ ಪಾತ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ escape speed ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So escape speed is a minimum speed with which you have to project an object so that it can escape from the gravitational field of the earth. Gravitational field of the earth ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us try to derive an equation for this one. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? You hope you understood. ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಐಡಿಯಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈಗ ಈ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. So let me consider this is our earth. The mass of the earth is capital M and the radius of our earth is capital R. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, -g ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಸ್ಮಾಲ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಟೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಟೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಟೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ? UF is equals to 0. This is UI is equals to 0. So not 0, minus gmm into small m divided by R. So this is the initial potential energy. This is the minimum speed with which you have to eject the object so that it will reach infinity. So this is ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪೀಡ್.
ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಹೋಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ using law of conservation of energy, since gravitational force is a conservative force, gravitational force conservative force ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು by using law of conservation. From law of conservation of energy, from law of conservation of energy, total initial energy is equals to total final energy. Initial energy is equals to total final energy. So that is a statement from law of conservation of energy. Law of conservation of energy says that energy can neither be created nor be destroyed. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್? It is valid only for conserved forces, conservative forces. Of course, gravitational force ಕೂಡ ಒಂದು conservative force ಆಗಿರುತ್ತೆ. Conservative force ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? The force in which the work done depends only on the initial position and final position, but not on the path followed. ಅಂತ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ potential initial potential energy plus initial kinetic energy, that is equals to final potential energy plus final kinetic energy. Initial kinetic energy plus initial potential energy, that is equals to final kinetic energy plus final potential energy. So ಈಗ ಈ ಎನರ್ಜಿನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು UF. What is the potential energy at infinity? 0. What is the kinetic energy? ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 0. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಿ ಎಂ divided by r into 2. So again small g is equals to capital G m divided by r square. gm ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಸ್ಮಾಲ್ g r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. v e square is equals to 2 into gm ನ capital G m divided by capital gm ನ g r square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು divided by r. So r cancel ಆಗತ್ತೆ. So therefore you can remove these things. VE can be written as square root of 2rg. So square root of 2rg or gr ಎರಡು ಒಂದೇ. So this is the escape velocity of an object. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ 0.
ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಹಾಫ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಸ್ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 9.78. ಅದನ್ನ 9.8 meter per second square ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, VE is equals to square root of 2 into 6.4 into 10⁻6 into 9.8. VE nearly, if you solve this one, you are going to get 11.2 into 10⁻³ meter per second. In other words, 11.2 kilometer per second. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಎಸೆದ್ರೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನೀವು 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ವಿಇ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆರ್ ಯು ನೋಟಿಸಿಂಗ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್, ವಿಇ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಟೇನ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಪ್ಪ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೋ 0 ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. VE is equal to square root of 2RG. Make a note on this one. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please make a note on this one. So I repeat once again. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0 ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಸಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2RG or GR. ಸೊ ಇದನ್ನ RG ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2RG ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? VO is equal to square root of RG. VE is equals to square root of 2RG. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್.
remove this one. Aita? Yeah, done. Next topic, relation between escape velocity and orbital velocity. Escape velocity and orbital velocity. Yeah, relation between orbital velocity. Relation between orbital velocity and escape velocity. Orbital velocity is the speed of the satellite. Satellite and anything which is revolving around the earth, any mass which is revolving around the earth. So iga on this, let me consider this is our earth. In order to escape, you need to supply, in order to escape an object of mass m which is on the surface, you need to supply ve amount of energy, not energy, ve amount of speed. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, ವಿಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2rg. ಈಗ ತಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೇನೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ rg. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ equation number 1, this as 2. So 1 divided by 2, VE by VO is equals to square root of 2rg divided by square root of rg. You will get square root of 2. VE is equals to square root of 2 VO. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು? Which one value is bigger? Obviously escape velocity value is bigger than this one. So orbital velocity equation, ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು? It is around 7.9. am I right? ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 7.9 kilometer per second. 7.9 kilometer per second. Escape velocity ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 11.2 kilometer per second. So this is much greater than this one. So let us calculate the difference VE minus VO. VE minus VO. VE minus VO, that is equal to square root of 2rg minus square root of rg. So square root of rg common tegare, square root of 2 minus 1. Square root of rg is nothing but VO. VO value is 7.9. 7.9 into square root of 2 minus 1. So if you calculate this, you are going to get the difference as 3.3 kilometer per second. The difference between escape speed and orbital speed is 3.3 kilometer per second. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ, ಅದೇ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ, so that you will get an idea. So write down the problem. What is the escape velocity of an object? Can I remove this? Calculate the escape. Calculate ಬೇಡ, just relation ನ derive ಮಾಡೋಣ. What is the escape velocity of an object? What is the escape velocity of an object at an height, at an altitude equals to radius of earth, So let me consider this is our earth. The radius of the earth is capital R. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Let me consider this is the object and let me consider this is a mass m. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? r ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to 2r ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ r is equal to 2r ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ
distance between these two objects, distance of separation between these two objects is small r, that is equals to capital R plus capital R, that is equals to 2r. So according to law of conservation of energy, total initial energy equals to total final energy. Total initial energy equal to total final energy. Initial potential energy Ui plus Ki, that is equals to Uf plus Kf. Final potential energy plus final kinetic energy. What is the initial potential energy? Minus G m1 m2 divided by R, where R is the distance of separation between them, minus G m1 m2. What is the m1? Mass of the earth into m2 mass of the object divided by distance of separation small r. A mass ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ it will get cancelled. It ಅದೇನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ m VE dash whole square. VE dash whole square. VE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ VE ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ VE ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ VE ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ VE ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 11.2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು what is the final potential energy? 0. What is the final kinetic energy? 0. So that means, so ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ half m VE dash square is equals to gm small m divided by r. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು? 2r ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. VE dash whole square is equals to capital GM divided by 2r. 2 cancel ಮಾಡಿ, capital GM divided by r. So we have small g is equal to capital GM divided by r square. So capital GM divided by r ನ ನಾನು GR ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ GM ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ capital GM divided by r ನ GR ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. VE dash whole square is equals to small gr. So VE dash is equals to square root of GR or RG. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ RG. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇನಿದು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ r ಹೈಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. So let us assume this is our earth, mass of the earth is m, radius of the earth is r. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ VE dash is equals to square root of RG or GR. ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತ ಸರ್, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 7.9 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 7.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 7.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಬಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೇನೆ ಅದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಬೋವ್ ದ ಅರ್ತ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ರೆವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ತಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು 7.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ escape velocity of an object at an height capital R from the surface of the earth. Okay, let us go to the next problem. So artha aida idu note ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Consider two planets which are nearby each other. ಎರಡು planets ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. Let us consider those planets are named as M1 with the masses M1 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದದ್ದು M2 ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So this is planet 1 and this is planet 2. Planet 2 is here. Let me call the mass of the planet 2 is M2. ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ 1 ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಮಾಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ R1 ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಮಾಸು ಪ್ಲಾನೆಟ್ 2 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, R2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೇಡ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. What is the minimum speed required to eject to escape the mass m, to escape m from both the fields. ಎರಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಆಚೆಗೆ ದೂರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ conservative forces, you can use law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, according to law of conservation of energy, total initial energy is equals to total final energy. Total initial energy is equals to total final energy. So ಈಗ total initial energy ನ ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು, initial potential energy plus initial kinetic energy, that is equals to final potential energy plus final kinetic energy ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So am I right? What is the initial energy, initial potential energy of mass m at this point? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. One potential energy is due to planet 1 and another potential energy is due to planet 2. Planet 1 ಇಂದ ಒಂದು potential energy ಇದೆ, planet 2 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು potential energy ಇದೆ. So what is the potential energy of mass m due to planet 1 minus g m1 m2 divided by r. So m1 ಏನು mass of the planet 1, m2 ಏನು mass of the given object divided by distance of separation between these two r1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ minus g m2 into small m divided by r2. So this is the initial potential energy of this mass m. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರಿಂದನೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ plus what is the initial kinetic energy with which it has to be moved. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ kinetic energy ನ ಕೊಡಬೇಕು, half m v escape v dash square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. that is equals to, ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, half into small m. ನೋಡಿ small m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ.
VE dash square is equals to G into M1 divided by R1 minus G into M2 divided by R2. E2 na see, you are going to get 2 factor here, and VE dash is equals to square root of this term. Square root of 2 into G M1 divided by R1 minus G M2 divided by R2. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್. Please make a note on this one. We are going to solve another one. So let us solve next problem. In note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to remove this one. Done? Yeah. A body is projected with an initial velocity. A body is projected with an initial velocity of 2VE, where VE is escape velocity. Full stop. Does the object escape to infinity? That is the first question. If yes, what is its final state? So ಅಂದ್ರೆ escape velocity VE ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದೀವಿ. Let us assume this is our earth. We are ejecting an object with 2VE, where VE is equals to 11.2 km per second. ಅಂದ್ರೆ VE ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೋಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ first question, does the object escape to infinity? Yes, it escapes infinity. So yes, it escapes to infinity. So infinity escape agi al sumne ಕೂತಿರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, it won't do that. So it will be moving. So let us assume you are going to ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇಕಿರೋದು ಬರೀ VE ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us find out that final position. So using law of conservation of energy, total initial energy is equals to total final energy. What is total initial energy? Total potential energy plus total kinetic energy, that is equals to total final potential energy plus final kinetic energy. So this is according to law of conservation of energy. So ಈಗ what is the initial energy? ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ on the surface of the earth. Initial potential energy ಎಷ್ಟಿದೆ? -G capital M small m divided by r square. R square ಅಲ್ಲ, r -gm into small m divided by capital R plus half into m into 2VE square. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2v ಇದೆ. v ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 11.2 km per second. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗತ್ತಾ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ half into mvf square, half into m into vf square. Small m, you can cancel.
and the remaining terms are, so let me take this one. So ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ half into vf square is equals to, remaining terms are minus g capital M divided by small capital R plus 2 cancel ಆಗತ್ತೆ ve square 2 cancel ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 square is 4. So 4 ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, 2 cancel ಆಗಿ we are going to get one more 2 here. So 2 ve square. Now what is ve? Ve can be written as square root of 2rg. ve square is equals to 2rg. Am I right? ve square is 2rg. So ಈ ve ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 2rg ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So half ve square is equals to, again using small g is equal to capital Gm divided by r square, I can write Gm is equal to small g r square. Gm can be written as small g r square divided by r with negative sign plus 4rg. So r cancel agate, ve square is equals to minus 2rg plus 4rg. So that is ve square is equals to 2rg. vf idu, sorry, I am very sorry, idu vf is equals to square root of 2rg. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಇ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಇ, ಹೌದಾ? ವಿಇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ, ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ. ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜೊತೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವಿಇ which is equivalent to 2ve. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಂಡರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ let us solve one more problem based on this one, conservation of energy. So I am going to remove ಮಾಡಲ್ಲ. Done. Let us consider an asteroid like this. Asteroid andre gottalla. So let us consider an asteroid is coming towards the earth. On the asteroid earth kadege bartide with a speed vi. Initially it is at a distance of 10 re, where re is the radius of the earth. Initially asteroid 10 re distance ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ನ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, 10 re ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ, vi. ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ when it collides with the earth surface. So let us use law of conservation of energy. Total initial energy is equals to total final energy. What is the total initial energy? Initial ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ, 10 re ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ui plus ki, that is equals to uf plus kf, that is the final potential energy. So what is ui? Initially ui ಎಷ್ಟಿದೆ, minus g into capital M into small m. Let us assume mass of the earth is capital M, mass of the asteroid is small m, divided by distance of separation 10 r plus half into m into vi square, that is equals to final potential energy.
ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1r. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಂ ಇಂಟು ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈನಲ್ kinetic energy. This is term is final kinetic energy. Vf is a final speed. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ವಿ ಎಫ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಎಫ್ ಹಾಫ್ ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus g capital M divided by 10r plus capital G M divided by r plus half vi square. So obviously ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 10. So minus gm divided by r ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. minus gm divided by r. Remaining thing is 1 by 10 minus 1 plus half vi square. So I will continue here. Half into Vf square is equals to minus G capital M divided by R. 1 by 10 minus 1. That is 1 minus 10, 9 by 10 plus half Vi square. Vf square is equals to minus Gm divided by R into 9 by 5. It 2 na ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ multiply by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 9 by 5 plus Vi square. In other words, Vf is equals to square root of minus 9 by 5 Gm divided by R plus Vi. Square root ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ applicable ಆಗುತ್ತೆ. This is the final speed with which it collides. So initially 10r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಮೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಅರ್ತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವೆನ್ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ asteroid. Therefore the dinosaurs got extinct. So make a note on this one. We are going to solve another one in an objective ಇದೆ based on the first concept. Now first discuss ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ change in potential energy of an object when you take to a certain height. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am going to remove this one. 3 to 1 done. Next question. Change in potential energy of an object of mass m when it is raised through an height of n times of re is. When it is raised through n times of re is. The options are option A mg into r into n minus 1 into n divided by n minus 1. Option B mg into re into n. Option C mg r into n divided by n plus 1. Option D mg m into g r divided by n. So these are the options. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸರ್ಟೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ n ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ r. ಜನರಲ್ ಆಗಿ r ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, r e ಬೇಡ. ಸೊ r e is a radius of earth. We are taking that as a r. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ n ಟೈಮ್ಸ್ r ಹೈಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mgh divided by 1 plus h by r. I hope you remember this equation. The beginning of this video was based on this one. I think previous video. So h value is kottidare illi. H value is given as not this video, previous class.
gravitation video number 11. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ n is equals to r, h is equals to n times of r. h place ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ delta u is equals to mg into r into n times of r divided by 1 plus n times of r divided by r. So r cancel ಮಾಡ್ಬೋದು. So remaining thing is delta u is equals to, so formula ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ, mgr into n divided by 1 plus n. Is there any formula matching? Yeah. So this is a matching one. Option C is the right answer. Please make a note on this one. The next topic is time period of a satellite. So remove this one. I am going to remove this one. Done? Yeah. Time period of a satellite. Time period of a satellite. Time period of a satellite. Period of a satellite. First of all, what do you mean by a satellite? A satellite is something which is revolving around the earth. ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ನಾವು natural satellite anta karitivi. So moon is an example for natural satellite. Let us assume this is our earth and there is a satellite of mass m which is revolving around the earth in a circular orbit of radius small r. Circular orbit of radius small r, where small r is equal to capital R plus h. h ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, h ಇದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ h ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿರೈವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ planet around the sun ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್? ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. What is the centripetal force? mv square divided by small r, where small r is the radius of the circular orbit. So small r is equal to capital R plus h. h is measured from the ground. Ground ಇಂದ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. r ನ center of the earth to center of the satellite ಗೆ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is equals to, what is the gravitational force between these two objects? g into capital M small m divided by r square. So m cancel ಆಗುತ್ತೆ and r ಇಲ್ಲೊಂದು r cancel ಆಗುತ್ತೆ. v is equals to square root of gm divided by small r. So let me keep this equation as equation number 1. So equation number 1 anta karitini. Iga using the definition of speed can be defined as total distance covered in one rotation divided by total time taken in one rotation. So speed is equals to total distance covered in one rotation divided by time taken for one rotation. So ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ is nothing but circumference of the circle, that is equal to 2 pi r. And time taken for one complete rotation, it is nothing but time period of a satellite. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm divided by small r, that is equals to total distance covered in one orbit, that is 2 pi r. Circumference of orbit divided by total time taken is t. So ಈ t ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. So I am going to take here t is equals to 2 pi r into square root of gm divided by r. So let us square on both sides. Squaring on both side, t square is equals to 4 pi square into r square gm divided by small r. Am I right? Correct agi bardina? Illi ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. I am very sorry. So this will be small r divided by g into m. So I need to reverse this one. Square root of
squaring on both sides tagare r divided by g into m. The remaining terms are written here. T square is equals to 4 pi square divided by g into m into r cube, where m is the mass of the earth. Bekare me anta barkoli, me. So this can be further written as T square is proportional to r cube. So this is what Kepler's third law says. The time period, a square of time period of a satellite is directly proportional to the cube of its semi-major axis. Elliptical orbit ಆದರೆ semi-major axis ಅಂತೀವಿ. Special case ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ circular orbit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, small r. If you plot the r cube versus t square, you are going to get a straight line with slope of that straight line will be 4 pi square divided by gm. So that will be slope of that one. That will be slope of the curve obtained. So ಇದನ್ನ already study ಮಾಡಿದೀವಿ. 4 pi divided by gme into r cube. 4 pi square into divided by gme into r cube. ಇದೇ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ms mass of the sun ಆಗತ್ತೆ. ಇದು semi major axis of the planet ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. So that is about time period of a satellite. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Calculate the time period of satellite which is revolving at an altitude equal to radius of the earth. So let me draw that problem. Calculate the time period of satellite. Calculate the time period of satellite. Time period of a satellite at an height equal to radius of earth. So let me consider this is our earth. Idu earth anta ankondre radius of the earth r irutte, mass of the earth m irutte. This distance is r. Illinda r distance height ge hodre illi satellite revolve ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ satellite illide at a distance of r from the surface. Then what is the radius of the circular orbit? Small r. ಅಂದ್ರೆ small r ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Small r is equal to capital R plus capital R. So that is capital R plus capital R, that is equals to 2r. So ಈಗ radius 2r ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So that is what they are asking. So let us use the formula. Just ಈಗ ತಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, T square is equals to 4 pi square divided by g into mass of the earth into r square. Sorry, T square is equal to proportional to r cube. So this is a relation which we have derived just now. So T square is equals to 4 pi square divided by gm. R place ಅಲ್ಲಿ 2r whole cube ಹಾಕ್ತೀನಿ. That will be 4 pi square divided by gm into 8r cube. This gm can be written as, so small g is equal to capital Gm divided by r. So therefore gr square is equal to capital Gm. So I hope you know that one. So capital T square, time period square, is equals to 4 pi square divided by Gm can be written as small g r square, remaining thing as it is, gr cube. So r square cube cancel agate. So let me take square on both sides, square root on both sides. Taking square root on both sides, T is equals to 2 pi square root of T is equals to 2 pi square root of remaining thing is 8 into r divided by g. 8 into r divided by g. So this can be further written as square root of 8 is 2 root 2 into 2 root 2. Am I right? Yeah, I'm right. Into 2 pi square root of r divided by g. The time period of satellite which is revolving at an altitude equal to r is given by 2 root 2 into 2 pi square root of r by g. So ಇದನ್ನ ನಾವು oscillations ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟನಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಅರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 84.6 minutes, 84 minutes ಏನೋ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸಮ್ವೇರ್
around this one. The time period of this one will be 2 root 2 times 84 minutes. In barutte check ಮಾಡಿ. That will be the time period of satellite which is revolving around the earth with an altitude r. So that is a required answer. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Find the escape velocity on moon. Question: find the escape velocity on moon. ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, v is equal to square root of 2rg. This is the escape velocity we have derived for the earth. r place ಅಲ್ಲಿ radius of earth ಹಾಕಿ, g place ಅಲ್ಲಿ acceleration due to gravity on earth ಹಾಕಿ, you will get escape velocity on the earth. So, ಅದೇ ತರ escape velocity on moon is equal to 2 times of radius of moon into acceleration due to gravity on the moon. The radius of the moon is nearly equal to 1700 kilometer. Gm is equals to Ge divided by 6. Gm is equals to Ge divided by 6. You can substitute that one. Escape velocity on the moon is equals to square root of 2 times of radius of the moon is 1700 kilometer. So this can be further written as 1.7 into 10 power 6 into 9.8 divided by 6. If you solve this one, you are going to get escape velocity on the moon. Escape velocity on the value of this one will be somewhere around 2.38, nearly 2.38 kilometer per second. Escape velocity on the moon. So ಅದರಿಂದನೇ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2.38. ಸೊ ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ there is no chance of atmosphere to get retained on the surface of the moon at room temperature. Even at room temperature, the molecule can escape from the surface. Therefore, the moon doesn't have any atmosphere. So that's all for today. Next video nalli ನಾವು energy of satellite ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So thank you very much for watching this video. All the very best. Jai Hind, Jai Karnataka.